Dumela bakhulu, the nyame Tijan is back ngemsana ndadzoka manje, right? Pane nyaya iri kunetsa panapa ndasangana nayo mukufamba mumastreets umu. Pane vakomana vaimbofambisa nyaya vachiti musi wa 30 June chaiwo Sadak iri kudzoka ichiuya. Inini panapa ndakazotanga kuti vadhauta ndikati no man. Imimi why is it pese pari mutaura nyaya dzenyu muri kuzotanga pane pamuri kuzonotwista nyaya so why muchidaro? So vakabva vatanga kuzocomplaina vachiti no, this guy wauda kutry kutipedza career. Ndakati maakuita kunge ma-CIO kamushandire kenyu kekutanga muda kunzwa kuti vanhu vari kuti chii, vanhu veZimbabwe muda kunzwa hasha dzevanhu as if mutanga munenge matumwa kuti muteste vanhu muchivapa ma-false hopes. Zvakawanda zvakataurika about these guys. So nhasi panapa vane imwe post yavakanda yaita kuti ndimbodzoka ndida kumbotaura tionesane nezvayo nokuti munoziva kuti inini the nyame Tijan ndinoweka nyaya kunge medzi, handizongosiye nyaya dzichingoenda dzakadaro, ndobva ndangoya nadzo panapa toonesana kuti chii chiri kutaurika. So nyaya yavo yakamira yakadai so vari kuti Sadak concedes defeat, right? Sadak has cracked under pressure from a Sadak heavyweight South Africa and conceded defeat on Zimbabwe accepting South Africa President Cyril Ramaphosa's proposition that disputed Zimbabwe President Emmerson Mnangagwa should be allowed to assume the Sadak chairmanship in August this year, despite being a product of a flawed election process, which Sadak dismissed as falling short of the revised Sadak guidelines and principles of a democratic election 2021. The Sadak Executive Secretary HE Mr. Elias Mpedimagos had to harshly arrange traveling to Zimbabwe to tie all the loose ends so that Mnangagwa can assume the Sadak chairmanship in August this year. The Sadak Executive Secretary is in Zimbabwe right now and being spoiled by the ZANU-PF government, something the ZANU-PF are so good at, especially on those covering up their deadly name. Sadak has since confirmed that Mnangagwa will assume the Sadak chairmanship in August this year at the Sadak Extraordinary Summit of Heads of State and Government to be held in Zimbabwe. Zimbabwe held harmonized election on 23 and 24 August 2023, which the majority of electoral observation missions dismissed as failing to meet the international standards for a democratic election. The Sadak Electoral Observer Mission SIOM report on Zimbabwe election fell short of the revised Sadak guidelines and principles of a democratic election 2021. The Sadak Executive Secretary HE Mr. Elias Mpedi was not reachable to answer on the fate of their SIOM report on Zimbabwe elections, which only 2 weeks ago he retreated to our Gaborone, Botswana correspondent that Sadak had not changed its position on Zimbabwe election and stood with their SIOM report. He also said it was impossible for Sadak to sweep their SIOM report on Zimbabwe elections under a Sadak carpet, something he has come to Zimbabwe to do. Nyaya iri panapa ndekudai so these guys vakutaka kurasa nyaya manje vakuti Sadak yabvuma defeat. Imimi makamboti Sadak mushini. You know, takambobuda takataurana tikaonesana panapa tikati guys mimi ndekupi kwamunoziva kwekuti Sadak yakambozviita kana kuti yakambono order election again yakati ngakuitwe re-election pakashaya anza zvikanzi aiwa iri kungoya chete ndikati alright maybe it's a miracle yamukutarisira kuti Sadak yotangira paZimbabwe because ini ndakaitarisa it's like a toothless dog inongoswera chingohukura but pasina chinobuda zvekuswera vachitanga vari kutanishana maimeji avo chiti election renyu ranga risiri right zvisina zvazvinozobatsira kana kuti pasina plan inozoitwa zvakangofanira kuwaste time. Ndo nyaya yanga iripo ita tionesana but these guys manje iko zvino zvavakuchinja nyaya manje vakuti aiwa Sadak yakapuhwa proposition na Ramaphosa achiti aiwa Mnangagwa ngaadzokere aite Sadak chair. Those are the same guys vakubuda vachiti 30 June kunenge kwane election futi anditi 30 June. Saka June na August ari kumberi ndiani. Anditi kana kurunzi kuitwa re-election. So why vane confidence kuti Mnangagwa wacho ndiye akudzokera kunoita Sadak chair. Kana machiti pane re-election ichawa ichisuperviswa neSadak. Why vatone confidence kuti iye ndiye ari kuita Sadak chair. Ko kana akazodyiwa. Zvinongoreva zvakungobuda zvega pachena kuti those guys vanhu vekuti vakwadongopawa ma-false hopes vachingonyebera vanhu Sadak iri kuya kupi kunoitei iri kuya kunodya sadza here
kunoita 44 summit ndo zvatiri kuziva zviri kuuya kunoita kunoita 44 summit zviri kugadzirwa marodzi kuti iite kozi hapana zvazvinotipa kuti tiswere tichingodzwa zvinhu zvekunyeba kana patinoda kunzi mazimbabwenzi vaite plan zvinotori nani kuti vagare vanzi akomana hapasisina plan itai plan kana muine plan yekuita kana kuti mongomirira rimwe gore kuti muzozvitangidza futi pane kuswera muchingopuwa maforce hopes ushosho wamwe munhu anoregedza kuenda kunotsvaka basa achiti tichazovhota zvozonaka munyika medu like upo chimwe akambotaura zvikanzi esa makuda kutodzwa mahumbwe vanhu vanokwanisa kutoenda kunotsvaga mabasa kugara makwira ndege mabhazi munotsvaga mabasa kana uchizoti iwe une mhuri ameno muri Zimbabwe nyaya ndiyo yandangoya nayo nyaya petizhi ndokuweka nyaya kunge medzi ameno muri kuionawo sei ndangosiyirawo mudariro tell me what you think